Welcome to CodeDenter. In this video, I will show you how we'll build this fully automated kit PvP arena, which needs no mods, no commands and no plugins, just pure redstone. It features 8 different PvP kits, fully automated dressing rooms, auto sorting system, limited life system, you have only 4 lives here, and then you die, and many nice little things which all seamlessly work together. And to give it an ultimate test, I will invite 8 strangers to fight on this arena, and whoever survives the last will win a whopping $10 Steam gift card, unused. And you will win something too later on in this video, so make sure to watch it till the end. And before we get to that part, let me quickly explain how this whole mechanism works, so you can build it yourself. Let's go! Okay, here's my test world. Here I have extracted our mechanism out of the arena, so I can show it you without any visibility problems, so you can see everything, how it looks like, how it works, except the auto sorting system, which should be here, but it's just too big for this square, and I decided that it would be better to show it in the arena itself. So we start with entering this little chamber. Basically what the player sees is this pressure plate on a glowing block, so you can see it better, and when the player stands on it, what happens is it sends signal here. The signal ripples into several paths, also like path 1, path 2 and path 3. Yeah? These two paths make these two pistons on and off. So basically one piston pushes you here and the other piston pushes this block back and makes a hole here, and you fall into the next chamber. This signal makes these two pistons on, so they close the entrance, because like when one player enters the chamber, the doors close, so no one else can enter until the previous player uses his 4 lives and dies. And when that player has ended his career, the next one can come in. Until then, the doors are closed. And the second signal goes down here to this similar looking contraption, which reloads the lives system by pushing this block back. Let me show you how it looks like. So here I am, a player, I enter the chamber, I get pushed down, this block comes down and the life system resets. Then I need to right click the bed to set my spawn point, and after that I will need to go here. When the player goes to this button, what happens is he gets pushed one more time. So here's the piston 1, here's the 2 more pistons which open the entrance here. Yeah, so basically you stay here, this piston pushes you to the left, and these 2 pistons open the hole to the left, and you fall into another chamber. That's basically what this button does. It just pushes you here, then you fall down here, and here you get pushed again. We do it because we don't have enough space up there, so we need to make player come down. The next pressure plate, basically it pushes us again to this one, and when we stand on this pressure plate, it pushes us one more time down to this final chamber. This is the dressing room, you can see it looks a bit different. And when we stand on this last pressure plate, the first signal this last pressure plate sends is to the pistons, of course, to push you to the final chamber. And the second signal goes here, then splits into this big redstone wave, which makes one set of items go to our dressing room here. And yeah, so we have a chest with our items. They're all filled with weapons, potions, armor, food. It all go here to the dressing room. Chain 1, chain 2. So the first chain goes to the dropper, which just drops items, and the second chain goes to the dispenser, which not just gives you items, but shoots it out
So the dropper will just drop the items, as you can think, but the dispenser, dispenser will put the armor on the player automatically, so the player won't need to place the armor on by himself. The system will do it automatically. And same goes for the potions. For example, if you want to give your player some kind of effect, instead of just giving him a potion, you can take a splash potion and then send it to the dispenser instead of dropper, and dispenser won't just give it to the player, but instead it will shoot it out and break it right into the chamber. So instead of receiving the bottle of potion, the player will receive a timed effect. Also, you may be wondering why I have put so many composters here, and basically the reason is that when the hopper stays without anything, it searches for an item upon it, to suck it. To suck it. And when we have a lot of such hoppers in one place, it will cause lagging and drop in the FPS, because every hopper will be searching for something upon it. And what we do basically, when we place a composter on top of it, it disables the hopper's searching and sucking power. And then the only thing the hopper will do is transfer items. And it won't suck anything. And by doing that, we will reduce the lag drastically. We're getting back to the signals. So this wavelength goes here. Basically, this contraption makes this signal as short as possible, so the hopper has time to drop only one item, because we want to give one sword, one chestplate, and one helmet, and one potion, not 10, not 20, not 30. Then the signal goes forward. Here it splits up into the two. We will begin with this one. Basically, here we have this little contraption, which is made of 3 little ones. And what it does, it makes the signal as long as we need, because the usual signal of a button looks like that. To push it, 1, 2, 3, it's off. And 3 seconds would be not enough for us to give enough food to the player. So we expand these 3 seconds to, let's count, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So like 8 or 9 seconds. So what does this contraption does? It makes the short signal from a button into the quite long one. So it has enough time to turn this hopper off and give enough cooked pork chop to our players. So he has something to eat, because 2 pork chops would be not enough. Okay, moving to the next part, we go to the second line. It goes here, here, and here, and turns the next mechanism on. Basically, it's a timer like this one, which delays the redstone signal, but this one is a bit more advanced, and it can delay the signal much more. So here we had like 8 or 9 seconds, but here we can delay it for a whole minute. And in this timer, it's much easier to change the settings, so to change how many seconds will be delayed. So here, to change the time, we would need to rebuild this contraption, maybe add more comparators and something else. But in this timer, the only thing we need is to change the amount of items here. And that's it. Don't remember, it's like 15 seconds or something. And if we just add more of it, we would have like 2-minute timer, even more. And it's easy to change the settings and easy to work with it, because you build it once and you don't need to rebuild it if you want to change the time which the timer will need. So how does this timer works? I will try to explain it shortly, and basically what happens is that the signal goes here to our hopper. It has this polished granite, here could be anything. It's like our time items. The more items are here, the longer timer will make a delay.
it will be more. For example, if there would be like 3 stacks of this granite, it would delay a signal for like 2 minutes maybe. I don't remember. So the more items are here, the more the signal would be delayed. And the less items are here, the shorter signal would be delayed. So what happens here is that we unlock this hopper, all the items go down here to the dropper, and when this hopper is empty, it sends a signal here, and it goes to the next mechanism. And when the timer has done its job, all the items from dropper, they're going up and back to the hopper, and the cycle then will be repeated when the next player goes into this chamber. So yeah, I try to explain everything fast so the video won't be too long. And you know, if you would like to see a more detailed explanation and maybe to see how I build all this mechanism from scratch, like in survival mode instead of creative, then leave your comment under the video if you would like to see a full tutorial on this Skid PvP arena mechanisms. Okay, let's move to the next contraption. When the timer has done its job, it sends a signal here, and it goes here, and splits up again. And the first pass goes here, it powers this piston off, and the player goes down, and also it turns on the bell, like to send a sound signal to the player that he is going to be launched into the arena in a mere moments. The second... Bruh. Get this rain out of here. And the second redstone trail leads us to the limited lives system. Basically what it does is it converts 4 redstone signals into the final one output at this point. And when this point is reached, it activates the player termination protocol. And what this protocol does is, firstly, it resets the life system here, then it powers this piston on to block the player's bed, so when the player dies on the arena for the first time, he doesn't respawn here, but instead he spawns on the 0-0 coordinates on the world spawn. That's how we get rid of the players after the first life. That's our method. And the last signal goes here, and basically what it does is activates and powers our pistons off, so the door is open for the next player. And that's the end of this cycle. Now let's see how it looks from the player's perspective. So we were here, we were dropped to this chamber, we have set our spawn point, then I will clear my inventory, then we go here, we get dropped into the dressing room. Now we start to receive all the items. We received potion bows, armor, weapons, some more potions, food. And now when we're ready, boom, player drops into the arena. He fights with someone, does something, and eventually he dies. And when he dies, he respawns in his chamber. The player falls again, he fights with someone again, and he dies one more time. Dead. Then he has his third life, I guess. I already have lost the count. He goes again for another attempt, for another try. He waits a bit. Then he gets all his items, all his buffs, and then he drops into the arena for the third time. Boom! So the player fights once again, dies once again, and respawns for the final time. The attempt number 4, the last one. So the player goes into the battlefield, waits a bit once more, receives all the items, already ready to smack some. He fights a bit and dies again. Boom! And after the 4th death, our player is somewhere else. So the player has spent all his 4 lives
died for the final time, has respawned on the 0, 0 coordinates, and the entrance for the next player has opened, and this bed is still blocked until someone enters the arena. When someone enters it, the bed gets unblocked automatically. And now let's go back to the arena. Command block, where are you? Oh, here it is. Okay, and now here is the arena itself. So I will quickly go into one of the chambers to show you how it looks like when you dive right into the battlefield. Right now I'm staying in one of the final chambers of the dressing room, so when you fall right in, basically you jump on this little green thingy, which is slime blocks, which lets you trample in, and now you're ready to fight on the arena. And with the help of these walls, this arena has two whole separate floors. The upper one is on top of this, and the lower one is down here. As you can see, these walls have quite a lot of holes in them, which let you shoot through the bow or spy on your enemies without being noticed. And also there are some puddles with mud which will slow you down, and also you can find this little parkour things here which let you go back to the upper floor. So as you can see, this arena is quite dynamic because you can be up here, you can be down there, you can be lost in the labyrinth or running in some open spaces like here. So it's designed to make as much fun as possible because there is a lot of room to make some 1000 IQ outplays with your friends. Now moving on to the next mechanism, and it's the auto-sorting system. Because on this arena, when a player dies, his items go directly back to the system. Because we don't want to give everyone a ton of items for free, because it would be too easy to play. And we want a bit of hardcore. So when a player dies, his items will be sucked in right after several seconds. You may ask how? It's pretty easy. Under the arena, we have a dungeon with mine cards. Boom, 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 boom. Yeah, so basically, under our arena is a whole army of mine cards, which going back and forth and collect all the items from the arena. And then all these items go into this straight line of hoppers, and then these items go here to the water lift, and they go up back to the arena. And you can see these water lifts, I have designed them to fit right into the arena. So basically while you fight, the remains of your enemies going up, going back to the arena right in front of your eyes. So when the items go back to the arena, they don't go directly to chests because we need to sort them out first. We need to sort the items, so right items go to the right chest. This auto-sorting system is quite simple actually. For the unstackable items we have allies, like they sort out the swords, bows, armor, potions and other things. And for the stackable items like arrows or food, we have a usual hopper sorting system, the classic one. So the hoppers put items back into the chests, and so do the allies. They pick up the items and put it back. Pretty easy. And the system, it repeats itself 8 times for 8 key rooms, yeah. And the system goes into the circles because not all items can be sorted out into the one try, into the one go. And we need to loop them several times so allies and hoppers have enough time to sort them out. And that's the main Key to Arena system.
Now we have only 2 rooms left, which I haven't showed you, and the first one is the viewers room, which is designed for the spectators of the arena. You go down here, and here you can see this big glass floor through which you can spectate the whole arena, and the players who fight on it can also look at the viewers back. And now we're coming up to the last place in this big arena, and those are the backrooms. Yes, we have backrooms here also, but I would rather call them the service rooms. Basically, you go here, hop, and you have something. So basically, the service rooms are designed for the owners of this arena who build it. Here you can go and put new items into the chest if they are empty. So you can restore the items here, the storages. Basically, it's a big whole storage room. And here you have also these little rooms, like here, there, and there. These rooms are made so you can tweak the timer, which I have showed you before. Because sometimes you want to change the old set of items to the new one. For example, you have a pyroman set and now you want to change it to some elven archer with a bow, and you remake this thing, and also you can tweak the timer here so it works faster or slower as you want. We have also a little room here, and this room is used to turn the lights on and off. I turn this lever, boom, then the signal goes here, 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 and the light is being turned off, boom, 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 and the walls are also being turned off, as the arena itself. And now it's very dark here, as you can see. Now we will turn the light back on. Dun, 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 dun. Nice. And that's what the blue lever does. But also we have a yellow one. And what the yellow lever does, it basically enables this timer, which goes back and forth at 80, like at every 2 minutes. And you can use this timer if you want your arena to turn the lights on and off automatically, like every 3 or 5 minutes, to toggle the arena mode from the light mode to the dark mode and back and forth, back and forth. Because fighting in the dark is quite fun. Okay, and the third way is a way to the technical room. So you can go here, you can reset the first mechanism to open the doors back, and also you can down here with the help of how it's called, scaffoldings. You can go down and also reset the life system manually if you need to do it so. And we have this similar thing for the workers for each of the sets. And as you may thought, we have a left side of backrooms, and so we have the right one. And now we go here. Ta-da! We have another lane of storage rooms. Here is everything is the same. La 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 la. The only difference is that at the end of this hall we have a few more chests, which we use to sort out the trash. For example, empty bottles. And so this empty bottles doesn't circle in our sorting system eternally. We make a sorter just for them, for these bottles. I used allays for it because I was too lazy to add hoppers sorting here, and they will pick up the trash and sort it into the separate chests. So we go back, we have another lane of maintenance room, but then here's a new thing, and this is the entrance to the lowest level of it. So I made this thing with ladders. Also I added some water so you can go down more faster. Basically you can go like this, 1, 2 and 3, and now you're on the 0 level of the arena, and if something has broken here you can fix it without any problems. Also I've designed this thing in such a way so you from here you can jump right into the lowest part of the arena. I will try it right now. Look.
Alley up. Okay, and you can go like this. Ta-da! Nice. So here are the lights. Just a ton of the most simple redstone. I just connected all the lamps. Yeah, that's it. And the same goes for this wall. Redstone signal goes here and just lamp, 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 lamp. And that's it. Okay, now we're finally done. And I think it's time for you to give a little gift. And the gift is that under this video I will leave a download link to my schematic of this Git PvP mechanism, which you could copy paste in your world and build your own Git PvP arena. I think that would be cool. Yeah. And now it's time to host a competition I was talking at the beginning of the video. Let's go! Bum 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 ba ba ba. Bum 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 ba da dum dum. Our tournament begins now, and here's our 8 players, and now they will choose their Git PvP equipment. Hello. Hello. I'm gonna be purple, otherwise I'm leaving. Only one room per one player. Give me some food. Where are you? At the green station, I don't know. Green room. Okay. Here you go. Don't anyone want to choose the orange one? It's quite good actually. Okay, I guess Vingus has won this battle. Then you must pick the blue one. Mr. Radicolite, come here, please. Great. You pick the green one and you pick the orange one. Okay, now we begin. You can enter your rooms. I cannot just enter a room. I got something broken, yeah. Yeah, I will open everything, just wait for me. Okay, good. Thanks. Don't forget to place your spawn point on the bed, or else you will have only one life. It's very important. Okay, you jump into the arena and begin the fight. I mean... And the battle begins. My god. Ба-ба-бам. Так, не, короче, отменяем английский, а то все молчат, погнали. Бля, это нормально, что я на 2 хп был там? Конечно, это все было продумано. Ну ничего страшного, в остальных жизнях ты будешь на фуде. Alles good, alles okay. А куда идти? Если ты умер, ты появляешься у кровати, тебе нужно просто стать на платформу, и тебя опять запустят. Я не нашел эту кровать. А ты в каком цвете был? Голубом, где этот жемчуг. Так, возможно, ты спаунпоинт не поставил. Да меня сразу дубасить начали. Я не успел. Я уже 2 раза сдох. Поставь спаунпоинт обязательно. Нет. Она сзади была. Да. Я не увидел. У тебя как бы жизни все равно считаются, когда ты умираешь. Ну что, все нормально, все просчитано. Что это такое? Чё, как у вас там на арене делишки? Все плохо, я 2 раз сдох. Но зато 3 челов убил. Нормально, нормально. Кстати, знаете, что тут можно наверх тоже подняться? Там эти есть такие платформочки маленькие. Что это такое? Кто там на ПВО, блин? Обстреливает. Вообще пиздец. Иди отсюда. Даже вон как. Что-то у меня очень слабая сборка. Не знаю, меня просто с 2 ударов вырубает, если ко мне подбираются. А у тебя с чем сборка? Какая? С луком. А, с луком, ну с луком там упор на Все, дальность, проиграл. там надо издалека. О, нихуя себе лук. За вами наблюдают сверху, будьте, имейте в виду. Так, давайте я немножечко включу интересности. Я так молчал, Да, Да. молчал. А теперь Я, этот- короче, режим рации забыл убрать. Я, короче, говорю, тут... Это же вообще имба какая-то, этот арбалетчик. Ну, это нечестно. Человек просто за 3 выстрела расстреливает любого за полкарты стоящего. Где баланс, разрабы? Был арбалет, но я что-то ничего не смог сделать.
Не знаю, там еще, ну вот, я стою как бы, я думал, Будьте у меня, готовы, типа, сейчас сумочка, станет что-то чуть-чуть будет прикольно. темно. Немножко Блядь, выключается свет. Он в алмазке, он с арбалитом. Так вот он- именно, нет, там у человека, допустим, лучник, который с отравой, ну типа, он должен что-то Ну. делать, а я подхожу, ну типа, его разбираю за 2 удара. Ну, это что же неадекватно? Арбалетчик, ну просто он подходит, он считает себе дробью в живот дает, и все, ты отлетаешь же. Что делать, если кровать слетела? Короче, Витя нормальный сбор сделал. Особенно. Не, короче, Да ладно. этих желтых, ну, ключик, ну, на полу, по-моему, только замедление было, никакого Отлично, ускорения не есть пахло. вообще? Кто-то еще остался вообще? Но он с арбалетом наисвал. Не, ну, почему-то я не удивлен, что чел с арбалетом сидит, ну, типа. Там вон чел с арбалетом, он, считай, в алмазке ходит, а изначально его, по-моему, не было. Не, мне, кстати, кажется, либо арбалет надо, типа, тогда ему дать не алмазку, ну, а что-то такое, как и лучнику, там, этот, сетчатую броню, или как там. Да он просто стоит Мне на крыше, вообще расстреливает. Мне шляпу вообще дали. Так, кто у нас там еще на арене остался? А ну-ка. Йо, у нас там вообще темень полная, давайте я включу свет. Не, у нас Мне стоит... вперед пойти, чтобы Я про- наблюдать. Я просто, я так понимаю, там стоит один человек, а второй где-то на шифте прячется. Либо все, остался только один человек. А, не, вон двое. Не, там еще с кем-то перестрелка ведется. Да вот именно, смотри, остались 2 арбалета. Где вот это все? Где удочка святая, которая там на притягивание или отталкивание на минус 200? Не, ну тут читерных предметов нет, только ванильные. А, арбалет. Это ванильный предмет. Ну нормально, он просто дробь дает. Нет, а вот смотри, у него дробью стреляет этот арбалет. В каком месте он ванильный? Ребята, там вообще-то пиздилка за $10. Давайте все посмотрим. Тут еще и деньги выигрывали. Так надо было сразу арбалет всем выбирать, кто же знал, ну. Всем ПВП за комнату надо было устроить изначально. Арену Витя, у меня никто еще одна не играл. жизнь. У кого? У меня, я тут 3 раза сдох. Какой у тебя ник? и Я какой вообще не цвет? умирал, это меня система выкинула. Прошу, вы дайте мне $10. А тебе вообще что-то не ведет с механизмом, тех, кто работает. Нет, а как раз ему-то повезло, он последним остался из-за этого механизма. А, ну, тоже По верно. факту, типа, он из-за бага, ну, не участвовал в игре, а мы сидим, ну, типа, уже без жизни. И он, типа, вот имеет шанс получить $10, а мы уже все. Всё, иди прыгай. Так что считаю, переигровку матча надо устраивать. Давайте, поехали. Я на арбалет, Да, если что. я согласен. Какой-то достаточно странная катка получилась. Я даже это Раздуплиться не успел никто, ну, я уверен. в натуре. Что-то там побились ручками, а в итоге взяли мечи в руки и все. Мы сверху нас застрелили просто. Кто Что, блин? хотите рематч, значит, да? Да, хотим реманш. На $1000. Я подозреваю, человек, который только что выиграл, не хочет рематч. Ну, Ну это, ребят, Справедливости ради, этот человек должен получить приз, типа... ну, как бы, я же не просто так старался убивать вас всех. ну, Он всё там, блин, правильно. просто- старался? Подожди, нажать 2 кнопки, это старался? Против О. них он сбирал алмазку, против меня я умирал. И почему бы мне нельзя так сделать? Как бы, Да, как бы вещи противника можно вещи подбирать, собирали если все, они не и успели тем более в исчезнуть. правилах это не было Всех запрещено. Так нет, так пронял, никто я ничего не как говорит. дурак бежал просто. А ну не, ну просто делайте петицию. Так, не-не-не, он выиграл свою десятку. Иди мне. Все честно, все честно. Всё Подожди, честно. подожди, а у тебя Биг Мак $10 стоит, ты шо? Ну, типа, тут ты дороже, держишь, Биг Мак держишь. меню дороже. имеет. Намного. Арбузик, сейчас я запущу. Я не забыл. Получает $10, он побеждает, он быстрее всех, так сказать, среагировал, всех прибил. И так как слишком быстро все закончилось, я провожу второй раунд на утешительный приз. Рандомный Рандомно. скин из Counter-Strike. Я пока еще не Чё выбрал я? какой. Я в контру не играю. Давай с доты. Нет, Смотрите, новое. это Ну, там не, что там? не важно, Сайт. играете Да вы ладно. в КС или нет. Я просто вам дам скин, он стоит денег, вы его продадите и купите все, что хотите. Игру, Дипсайт, другой игре через скин, сайт. все, что угодно. А что за скин? Окей. Да поехали, Так что давайте. второй Давай раунд. по новой. За приколы. Как выйти Поднимайтесь, из этой спектатора поднимайтесь мода? Где наверх. это можно? поднимайтесь Чё, наверх чё? по лифту водяному, там такие струйки воды по Как? бокам. Арбузик. Где? Там водяной лифт, там такие струйки воды торчат, ты в нее встаешь, поднимайся. Арбузик, смотри, ты вот тут стоишь, да? Да. Я что-то иду, потерялся. Я видел струйки воды, но я как-то встал, ну типа, а дальше... А, вот все. А ты сейчас у себя на кровати заспавнился или... Нет, я это сверху здесь. А, что, уже Дайте последняя еды, жизнь еды была, дайте. получается, тоже? Да, у меня последняя жизнь была, меня 3 раза убили, и последняя жизнь была. Бля, ты Дайте прям вытащил. покуфать! Покуфать дайте! Так, Трубадур, тебе дать покушать надо, да?
Не, я вообще только, ну, я пришел... Спасибо. Это восстанавливает голод. Дайте Мне тоже надо поесть. Мне тоже надо то же самое. Так, Типа, тогда мертвый сейчас есть не это... требует, да? Ну, Раздача хлеба, собирайте, кушайте. Партия слушай, как Хрущев. Раздача хлеба. Все, у всех еда есть. покушайте. Нет, Не, ты у меня нет, хлеб всё забрали. Ты хлеб раздал нет. буквально одному человеку, ну, типа, какой-то, ну, нет, не современное правительство. Так, тогда сейчас, Взяли мы с тобой сейчас только хлеб. пролетит аэроплан, собирайте хлеб. Отдайте! Да дайте хлеб. Пролетает. Давай. Дайте хлеба. Все, готово. Так, где там арбалет? На каком он? Ну, типа, покажите мне, где арбалет. Я просто, ну... Будто тебе кто-то даст туда пойти. Да все, успокойся. Интересно так. Что, мы поехали, да? Залазим, не? Выбирайте ячейки. Паши и череп, я не помню. Там Блин, удочки вот что вот вообще заходи. есть? Просто удочка типа и все? Я говорю, не, удочка, меч, типа, алмазная броня, А, надо и, как и- еще и убираешь. яблоки, все. Чё, как ты хочешь сказать то, что ты с мечом и с алмазной броней не сможешь человека убить? Нет, так против человека, когда, ну, типа, ты бежишь, типа, а в Ну, тебя это стреляют 3 раза, ну, типа, а у него отравленные стрелы, которые уменьшают обзор и замедляют, ну, типа, и куда ты денешься от него? Да, да, так согласен, так согласен. Окей. Ага. Все залетаем на арену. Так, я сейчас тебя... Давайте, 2 из 8 игроков А спят. можно мне войти, пожалуйста? Конечно, И мне проходите, тоже. сэр. Проходите. Спасибо. Ну-ка. А вы что, я угадал? Я с арбалетом, ребята! Это победа! Ага, а можно? Битва Понял, я началась. понял, Ба-ба-ба. я понял. А у него нету с чем стрелять. Я надеюсь, все поставили себе спаунпоинт на кровати, чтобы мне Я было. не поставил, слышишь, я не поставил. Ору. Круто. Я умер, ну, типа, разбившись. Да, Отличная да, игра. Так тоже было. Замечательно, ну, типа, баланс. Я сразу предупреждал, что можно легко разбиться. Надо на зеленый. Так а я никуда не двигался. Ладно, пофиг, ну, типа, я на этот бургер, ну, типа, и не рассчитывал, в принципе. Сейчас тогда вам сделаю небольшое выключение. А, меня убили, слышишь? Меня убили. Бывает. Ладно. У меня еще одна жизнь, ну, типа, при том, что я одну нечестно просрал, ну, типа, упав с высоты, с обрыва. Ну, кстати, у арбалетчика есть дебаф. Это слабость. Это очень плохой дебаф. Не спорю. ПВП. Да он не сильно мешает, я так С скажу. арбалетом, да, с арбалетом он не сильно мешает. Но если я меч возьму, допустим, то это будет плохо чуть-чуть. Ну, арбузик пока еще живой, окей. Интересно, он победит 2 раза подряд, это будет очень грустно. Витя, Не-не, я я забыл, не выиграю. Там есть еще, там есть второй арбалет с фейерверками. Он... Да, только забей, там, ну, типа, дебил на нем играет, ну, примерно я. Я ж тебя в 3 раза попал. А ты какой цвет? Меня? Вообще ни разу. Ба-ба-бам. Ого. Сделайте меня спектатором. Да, Я нормально тут дипсайт тихоря отстреливают. Ну, у Сколько у дипсайда меня осталось? невидимка, Сколько у меня это осталось? жестко. Но его можно за 2 удара прибить, но очень слабенько. Ну да. Но ее надо еще найти, эту невидимку, понимаешь? Ну да. Вообще у невидимо красные штаны надеваются, но я забыл на нее зачарование неснимания добавить. Поэтому их можно снять тихоря. Зеленый. Лайм. Сколько у тебя хп осталось вообще? Ты мне? Да, арбузик. У меня еще 5 сердечек. У тебя, по-моему, еще 2 жизни осталось. Примерно. А, всё. Механизме. Так, Так, бойня продолжается. Кто у нас да, там я еще все. живет? Что, получается дуэль у нас? Нет, я еще тоже. Еще живой. А, значит 3. А я тебя не вижу, кто где-то хорошо замыкался сильно. Я только что... Троих тоже. Я 3 вижу. А, то у вас все 4, нормально. А, Ну, это такая арена, что тут легко спрятаться еще можно. Так, Сюда, сука. Сюда, сука. отравили. А, пацана. в смысле, а какого... А что ты его пропустил? Так, кто же победит, топор или меч? Да, Окей. я не знаю, они затимились нахуй против меня. Просто, я за луком гонюсь, там чел просто мимо него бежит, меня идет пи***ть. Когда у невидимки спадет невидимость, его прибить не составит труда. А может невидимки хотя бы меч, блять, какой-нибудь? Мечтал. разучался.
Но у невидимки лук, по-моему, выдается. Он там патроны ограничены, как у всех дальнобойных. Ну, а потом рукой пиздить. Так, сколько у нас в живых еще осталось? Я вижу. Ну, троих. раньше там бегает человек, ну, типа, у него просто он горит. А, у него невидимка Жопа закончилась. Тяжело. Да, там лучник бежит. Ну, луки имба. Это уже какие-то кошки-мышки получаются. Ну что, сейчас догонит. Так, это голосование. Стоит ли дать невидимке Сколько хп железный у них? меч? Сколько у них хп? Да, Деревянный. давайте. Палку. Мне нужно еще 3, да, и я дам меч нашему. Да. Да, давай, все, Да, поехали. да. Хорошо. Не, пятачочек урвать хочет. Короче, я вот меч скидываю вот сюда вниз. Следите. Вот. А он видел, куда ты его скидываешь? Вот сюда. На угол прям. Не туда Ага, да побежал. всё. Все, минус. Он на крыше лежит, давай, вперед, побежал, назад, побежал, не туда, куда ты побежал, лук нашел. Лук. Давайте, перестрелка. Ты шо, стрелы закончились. Мансы. Не знаю, надо сейчас какой-то... Что, может блэкаут еще один оформим на арене? Чтоб стало очень... Мне нравится, что, ну, алмазный меч до сих пор валяется. Да, кстати. Я его не вижу вообще. Так вот, смотри, вот от тебя, вот смотри, по левую руку, влево сразу, оба. Нет, я Нашёл. не вижу, у меня... Так ты только что нашел. Я все время смотрел вниз, там я не видел даже лут. Ну, факт-то остается, он у тебя сейчас. Ты с кем разговариваешь? Я наблюдатель. У Я него сейчас хороший оформлю шанс. небольшую дискотеку на арене, так что будьте готовы, у тех, у кого эпилепсия может быть. Чё, как там, нормальная дискотека? Это, вы до сих пор не попросили человека выдать вам этот, спектатор мод? До сих пор тут сидите? Серьезно? Вам весело? Головы вниз, как страусы, смотрим, да? Да. Вопросы. Ответы? А минус будут? Нет. Так, нас у меня тут- появилась гениальная идея. Так, ну, Слава это богу. надо спросить, или псих не против. Короче, идея такая. Я Вот против. наши зрители превратятся в стаю мужиков и пойдут кулаками мотузить оставшихся игроков. Я согласен. Я тоже согласен, давайте, Но поехали. мне те, кто нравится. на арене, должны согласиться. Да давайте, пацаны, вам те $5 не сильно нужны. Я вам тут сделаю платформочку такую, мега кривую, вам на нее надо будет приземлиться. Готовы? А можно, ну, этот... Вот, дырка в потолке, прыгать, погнал. Мужики пошли в бой. Ну, если Не, ну что, если это- можно было как-то промазать мимо слайм-блока, то я сделал это, ребята, ну. Последний бой провести с мужиками, кто выжил. Да он уже всех прибить успел. А не, еще один Он есть. с одного клика просто. Ну, как бы да, 1,5 хп сильно, тут я могу что-то пофайтиться. Так, кто хочет еще один заход против чемпиона, прошу. Вперед. Ну ты Ладно. гений, просто взял подо мной блоки, поломал. Я упал. У меня Так, я бегу, я бегу. 1,5 хп осталось. Нормально, живем. Так, Я ну, щас получается, во втором раунде побеждает игрок под ником Пси. Он получит пачку скинов из Counter-Strike, на которые он может купить себе 1,5 булочки сосиски. Ура! Почему именно 1,5? Да, Со света влетаете. не, честно, ну... Было бы хоть какое-то хп. Жизнь такая несправедливая штука. Так, сейчас закрою. Это ты уже повторяешь какой, 5-й раз? А где? За конверсацию нашу? Да. Где слаймы? А куда? А куда делось? Было, нету. Значит, призер у нас арбузик и псих. Прошу вас пройти в куда? Не-не, наша цель, не, дипсайд, нам надо вот этого арбузика. Поехали, все вместе. Так, Я оружие мы случайно свернулся. не толеруем. Пожалуйста, снимите вашу броню. Вот, очистим от греха убийства. Отлично. Вставайте на ваш пьедестал в углу арены. Поднимайтесь.
Прикольно. Сейчас отметим наших призеров. Оп. Место number one, пожалуйста, встаньте на алмазный, победите второго раунда на Меня сейчас золотой убьют, блок. меня сейчас убьют. Да, бля, нехуй было выигрывать. Сердечко, сердечко. Быстрей, быстрей, и быстрей тэпай. Все. Вставай на алмазный блок. Давай, Ах ты чё, лох. повыше можете встать. Я тебя арбалетом забью. Оп! Руками! Победи... Дали мод Так, человеку. вам только надо это нечестно, чтоб местами абсолютно. поменяться немножко. And our winners are the Arbuzik and underscore psich underscore. The Arbuzik wins $10 gift card, and the second guy will win a bunch of Counter-Strike skins which he can sell later and buy himself a good Steam game. Okay, okay. Gut, alles gut. Wunderbar. Here's our winner number one. He will take a bit of skins. Oh no, he has one fun. He has one bun in Counter-Strike. What should we do, guys? I'll add him in my friend list, and then I will give him also a Steam gift card. A new friend. Okay. Bro, what the hell? Warum? Okay, what should I send to him? Perfect. Very good. Get PvP Arena prize number 2. Boom. Boom. Okay. Now we confirm the offer in my Steam up. Okay, now we're waiting for him to accept my offer. Okay, and now it's ready. Now we making things with guy number 2. Okay, we go here to choose this, and then oh wait. Okay, let's try to make this thing. Oh my god. Okay, then what we will do the same thing which we have done with the winner number 2. I will just send him a Counter-Strike skin which costs maybe a bit more than $10. Okay, I need a life lucky shot. Offer at rate. Here we go. Okay. Number 1, number 2. Tac. Kaboom. Okay. Now we confirm the offer. Here we go. We wait. And our winner number 2 successfully takes his prize. Let's go. Nice. Everyone received their prizes. The winner number 1 received like $13 instead of 10, and the winner number 2 got like $6. He received his stuff, and now everything is done, and he also happy. Perfect.